Ndewonu ndị be anyị, ndị Igbo nke m, ndị m fụrụ n'anya ife dị egwu. Afa m bụ Ngozi Chukwuka Adaobi Ijele, onye nke unu. Ọkpụkpụ unu bụ ọkpụkpụ m, arụ unu bụ arụ m, ọbala dị m na-arụ bụ nke unu. A sị m ka m bịa tata ka m tinye ọnụ ka m wee nwee ike nyekwa nkọwa na ụmụ ife na-agbagwoju anyị bụ ndị Igbo anya nke taa. Ọtụtụ ife na-agbagwoju anyị anya nke tata. Nsị ka m bịa na ọ tekwa mụ na unu nọkọdebe, ọ tekwa mụ na unu kwudebe, wee sị ka m wepụta ụbọchị nke taa ka m kwue ngwa na obele okwu gbasalụ ife na-enye anyị nsogbu kịta. Ya bụ okwu gbasara ife a ndị be anyị na-akpọ osu. Tupu m bido ịkọwa ife bụ osu, tupu m bido ịkọwa ife ndị a niile bụ, achọrọ m ka m were ohere a wee zikọ etu ebe ọgbọ aghali si abịa, ebe ọgbọ aghali si bịa, ebe nghasasị si bịa, nke kpata na nghọta anyị dịzi gbujizili egbuji. Mana ife dị oke mwute bụ na ọtụtụ n'ime anyị amarụ na ya amarọ. Onye bụ ife dị mwute n'ime. Ọtụtụ n'ime anyị amarọ na ya amarọ, anyị amakwarọnụ na ya amarọ na ya amarọ. Onye bụ ebe o si dị njọ dị egwu. Ndị Igbo nke m, ndị m fụrụ n'anya ife dị egwu. Ọkpụkpụ unu bụ ọkpụkpụ m, arụ unu bụ arụ m, ọbala dị m na-arụ bụ nke unu. Ife m bụ, as far as akwụkwọ nwa bekee dị concerned, bụ lawyer, LLB, LLM. Mana enwe m special interest in African history, which of course research na-emenia agago over 21 years. Mana particular interest ife gbasara Igbo, maka na abụ m onye Igbo. Amụrụ m onye Igbo, anụrụ nne m onye Igbo, anụrụ nna m onye Igbo, ọkpụtọlọkpụ bụ Igbo, iru na azụ bụ Igbo. Igbo ka m si bido, Igbo ka m kwụnya, Igbo ka m ma anwụ, Igbo ka ya eni m. Ya bụ na ọnwa ife mma ga-eme ka ọ dịrị Igbo nwa, mgbachi nkịtị. Ya bụ na m amarọ ife, ọ ife ndị Igbo kwuru na onye ma ife bụ onye ma ife. Amamife na-agbanwe agwa, amamife na-eweta eziokwu, weta udo. Ọ bụrụ okwu a na-ekwu ka e wee tọsaa, ghasaa, pịasaa. Mgbọsị nwa bekee zọrọ okwu n'ala Igbo, mgbọsị a ka nsogbu ndị Igbo bidoro. Ọtụtụ n'ime unu ndị na-ege okwu m ma na-ekwu okwu, onwe ife na-aga na-akọwa na-asị na ụwa ndị Igbo bụ ụwa izu. Ụwa ndị Igbo bụ ụwa izu. Ọtụtụ n'ime anyị amarọ na ndị ọbụla nọ n'ụwa nwere ụwa etufasife ụwa. Mgbe Baịbụl bịa n'ala Igbo si unu na in the beginning God created Adam and Eve. Nke a bụ akụkọ onye ọzọ, ọ bụrụ akụkọ ndị Igbo. Obodo ọbụla, mba ọbụla, akụkụ ụwa ọbụla nwere mbido ụwa nke fa. Nke a bụ akụkọ onye ọzọ. Nwanne m nwoke na-ege ntị, nwanne m nwaanyị na-ege ntị, kedu akụkọ ụwa nke mụ na gị?
nke ndị Igbo? Kedu mbido ụwa ndị Igbo? Kedu in the beginning? Cosmology. What is Igbo cosmology? We don't know these things. Cosmology is actually deeper, is before religion. So before you ghọta religion, you ga-aghọta cosmology. Ịghọta cosmology, ịghọta na ụwa dị n'iche iche. Ife ejikpụ onye ọzọ abụrụ ife ejikpụ gị. Mgbọsị nwa bekee bata na ndụ ndị Igbo n'ụwa ndị Igbo, mgbọsị aka ife bido mebe ndị Igbo. Ife ọbụla gịnị chụ nwa bekee bịa? Ife chụọ bịa bụ agụụ. Iceman's inheritance. Na o nwere ife dị na mbịa. Anyị ada eme nni. Anyị abụ clay. O nwere ike ịkụ ya ife ọbụla. Nọdụ n'imi ọ na-atụ oyi rinne. Ọtụtụ n'ime fa bi na cave. Mụ na gị bi n'ụlọ. Ama m na nkwuo ife akịta na ọ ga-afịa arụ nghọta maka na ya afụgo ka akpụtịlụ ndị be anyị. Kpụtịsịa ndị be anyị. Anyị fụzie ife bụ na ogbenye na-asọ oyi. O ife emele eme. Aka amelia. O nwa bekee bịa iwelu nke unu. Ka o wee debe onwe ya. Ndị be anyị aghọtara na ife ọbụla dị n'ụwa nwere isi mbido. Etu a ka ọ dịkwa okike ụwa. Ndị Igbo kwu sị n'ụwa fa bụ uwe izu. Kedu ife uwe izu dị jide iche from ụwa ndị ọcha? Uwe izu sịrị na ife niile dị n'udo. Oke na nwunye bụ ofu. Oji na ọcha bụ ofu. Enu na ana bụ ofu. N'ofu ama nnọ. Nke ọzọ ama nnọ. Ọ bụ na enwere enu ịma nwaanyị. Inwele oke ịma nwe nwunye. Ọkụ ka eji ama mmiri. Ife dị ọkụ ka iji ama ife dị oyi. Ife gbala ọchịchị ka iji gbala ife dị n'ife. Ya bụ na fa na-abụ ife niile ụwa ndị Igbo bụ Ibonibo kwụrụ. O nwere ofe ife dị ofu n'ụwa ndị Igbo sọsọ okike na onwe. Ife ọbụla dị n'ala Igbo bụ dị ebua oke na nwunye, oji na ọcha. N'uwe izu ife ndị anyị abụ kwekọtala ekwekọta. Fa nọ na nkwekọta n'obi aṅụrị na ịdị ọcha. Ụwa nwa bekee bụ ụwa fakpọlụ alienation. In alienation world, oke na nwunye dị iche. Ife anyị kwesị ịghọta nụ, oke na nwunye dị iche. In alienation world, they are opposing. Fa na abụ ekwetaro. Fe nwere nkwekọrịta. Uchichi si na efifie dị ụtụtụ dị njọ, ụtụtụ si na efifie dị njọ. Oke si na anya aka mma na nwunye adịrọ mma. Alienation, in a world of alienation, the two opposites, the two extremities or polar ends are opposing. N'ụwa ndị Igbo fa jikọta in complementary. They are in a union where blow ofu. So nke a bụ anya ndị Igbo ji afụ onwefa. Etu anya ndị Igbo ji fụ ụwa. Na ọ dịlụ nwoke mma, ọ dịlụ nwaanyị mma. Na mụ na ya nwere oke na anị. Ebe nke m dị, ebe nke gị dị. Mana ebe afọ anyị nwere oke abụrụ ebe anyị kewara ekewa na ebe anyị gbalụ. Mana ndị bekee alienation world afụrụ oke asị ebe agba, fafụlị asị ebe separate. Ifugo ife dị iche n'ụwa anyị na ndị bekee. Nke a bụ lesson ife nwee ike ịkọwa mmụọ n'oge na-abịanụ. Mana ka mfocus anyị ife na-ekwu gbasalụ osu n'ala Igbo. Obodo ọbụla nwee mba ọbụla dị n'ụwa nwee ka fasidebe obodo fa. Ka ife wee dịlụ fa mma, wee na-agalụ fa. Ọdịbe ndị, ọdịbe anyị. O nwee ike ọ dịrọ ndị ọzọ mma, mana ọ dị anyị mma. Ndị mbụ bụ ụzọ wee pụta ụwa, wee debe ana Igbo etu o si dị, ka o wee dịlụ nwoke mma, dịlụ nwaanyị mma, ka egbe belu ka ugo wee belụ.
ka ọ bịalube m wee daa bịagbuna ma ọ ga-apụ ka mkpukpu dapụ na ya. Maka ifi nke a Igbo enwero na history of the whole of Igbo from time immemorial. Igbo enwere amị. Igbo enidiri inwe amị. Igbo enwero police kọtụma. Igbo enidiri inwe. Igbo oghe the society na open society. Maka na mgbe ịmụ alụ nwa ibido from day one wee na-azụ nwa ya etu oyi esi wee bụrụ na-esonye usoro ife Igbo chọrọ na ife Igbo na-achọrọ na etu esi wee mee ka ọ dịlụ nwatakịrị ya nwa dịkwalụ ndị ọzọ nwa. Maka ifie na Igbo society enwere ife debes ifefa fụlụ na osi na okike pụta ma milion mmadụ dị mkpa na ndụ mmadụ ka o wee dị ndụ ma ọfịa ahụ ma anyanwụ ma ọnwa ahụ ụmụ ife ndị a niile dị mkpa na ndụ ndị Igbo. Abịa n'etu ndị Igbo si wee organize obodo fa, ụmụ ife ndị a dị mkpa na-enyelụ ndụ aka ka ndụ wee na-aga n'ihu. Ndị Igbo nwere ife na-ededosife anya maka na o nwere iwu dị n'ala Igbo etu a ga-esi na-ebi ndụ o wee dịlụ nwoke mma, dịlụ nwaanyị mma, dịlụ nwa mmụọ mma, dịlụ nwaanyị mma. Mmiri ata na ma azụ anwụna maka na anị dị mma, mmiri dị mma, ọfịa dị mma, ụlọ dị mma, udo ya bụ ụwa izu ndị Igbo. N'ime ụwa izu a ndị Igbo enwelu ndị a na-akpọ osu bụ part of ndị bi n'ala Igbo. Kedu ndị osu bụ? Tupu nwa bekee abịa na ndụ ndị Igbo, fafụ ndị ọzọ dịka ndị ofe mmanụ fụ na empire a na-alụsigo fa, onye ọbụla nọzi n'okpuru empire. So fa bụ ndị a na-agwa etu fa yesi na-akpa agwa. Fa na-akpa agwa bụ onye ọbụla bụ the olese Oyo empire, the ruler ọba decrease everything. Ndị bekee study kwa afụ na ndị Hausa na onwefa Fulani empire akọnkago the whole of the side. Onye ọbụla na-emekwa etu esi wee zikwa ya bụ the emperor na onwe. Mana ndị Igbo ife na-achị ndị Igbo, iwu na-achị ndị Igbo bụ iwu si n'okike wee pụta, iwu dị n'ụwa izu. Na-eka anyị si ebi, na-eka anyị si anụ nwaanyị, na-eka anyị si atụ ime, na-eka anyị si amụ nwa, na-eka nwa anyị si eto, na ife aya na ife ọ ga-agasị tru oge na-adịrị anya ma ewepụta oge kọwasịa ụmụ ife ndị a n'ofu n'ofu. O nwere ife ndị Igbo nwere a na-akpọ alụsị n'ọnụ ndị kịta na-akpọ ya alụsị, mana ezigbo afịa bụ alụkwụsị. Mgbe m na-eto adị enwe kii n'ọnụ ụzọ. Mgbe m na-eto mụnwa so na ụmụ nwaanyị na-asa arụ na mmiri weta ụmụ nwoke adị enwe mabụrụ tupu. Mgbe m na-eto ọ bụrụ na mkpụrụ osisi mịalị gị nwa ya aghọlị ya, onwero ife bụ ori, onwero ife bụ mabụrụ tupu. Maka ifi na ụwa ndị Igbo etu aka fasi debie ife ga-eme ka alụ wee kwụsị. Anyị bịa n'ala Igbo o nwere ndị a na-akpọ osu. Enwe osu ji. Ji bụ ife dị mkpa na ndụ ndị Igbo. Ọnya bụ staple food ndị Igbo. Staple food ndị Igbo dị ndị Igbo mkpa. Okike nyere onye ọbụla onyinye. O nwere nke nwe nwa kalelu gị, nwee nke gị nwa ma kalịa mụnwa. So ka ara na-akụ ji, o nwelili onye onyinye ka kasị na onyinye ndị niile na-akụ ji. Osu ji bụ eze ji, ọ bụ di ji. Ije n'ọbịa nke ya akasị n'ime na nke osu ji ma ife ọbụla gbasaa ji mgbe ị nwee ike iji sụọ anyị. Maka ifie osu ji nọzụ n'isi ife ọbụla gbasaa ji mgbe ị ga-eji sụọ anyị, mgbe a ga-eji wee kwadobe ịkọ ji, etu a ga-esi ka ọ wee dị mma ebe ama ntaji atagbue mgbe afụfa adịghị use chemical fertilizer.
is expertise. Trial and trial, you get the best. Agụ ada agụ ndị Igbo mgbe ndị ọcha bịa. Etu ndị Igbo si debe ụwa fa. Abịa nwekwa nke a na-akpọ osu agwụ. Gịnị bụ agwụ? Ndị Igbo, gịnị bụ agwụ? Maka na unu na-asị ka na onye a na agwụ na-eme ka akpọta ya ka alụali ya agwụ. Gịnị bụ agwụ? Agwụ si na amamife ife nke si n'okike, knowledge, wisdom from the divine, from the supreme creator. Agwụ bụ agwụ. Alụsị bụ alụ kwụsị. Ife a ga-eme ka alụ wee kwụsị. Ife ọbụla dị njọ dadịna n'obodo. Agwụ amamife nke na-ada agwụ. Enwere osu agwụ. Osu agwụ bụ nyanwa bụ onye natalụ amamife nke ya. Amamife onye ọbụla si na chibịa. Mana ọ bụ na ị mara anata nwa, ị mara anata nwa. Ọ bụ na ị mara ọgwụ agwụ, ị mara ọgwụ agwụ. Ada akati ya n'anya. Ọ bụ na ị mara ife ị ga-eme ka nwaanyị na-atụrụ ime tụnwe ime, ada akati ya n'anya. Nke a bụ etu ana Igbo si wee dị, wee chebe onwefa, chekwa onwefa. Osu agwụ nọ bụlụ nya bụ onye isi amamife na kịta mụ na anyị na-agazi na ndụ ụwa ndị bekee. Inwe ike si no a philosopher, but it's more than that. Maka na bekee adị ezu ịkọwa ndụ ndị Igbo. Bekee language ezuru ịkọwa ndụ ndị Igbo. Osu agwụ bụ nyanwa bụ the patron of agwụ. Amamife agwụ. Nya bụ na ọ bụ na mụ nwere amamife ma ọ na inwe amamife, inwere agwụ. Agwụ bụ multiple skills. O nwere ndị nwere dị multiple talented. Ọ na-afụ ọja, ọ na-ali enu, ọ na-agba egwu, ọ na-apị egbe, ọ na-apị ife dị iche iche. So nke ọbụla eweta ọ na-emekarịsị maka na ọ dị na mma. O nwere so many of these skills. Ọ mmadụ ga-akpọ tia, donatia anya, wee focus anya, follow one line. Ndị ọcha na-akpọ ya multiple genius. That's who these people are. Osuagwu sits at the height of the wisdom of knowledge. Ọ ya bụ Osuagwu. Enwe osu nkwọ, anwekwala osu anị. So osu ọbụla ịnụ bụ osu nke specialize na the area akpọrọ afa. Tupu ndị ọcha abịa, enwe iwu anị. O nwere iwu mmadụ ga-abụ omelụ anị. Iwu anị afọ osu agwụ ga-afụ maka ya. Ndị anyị na-akpọ osu fa dị ka dibịa, mana fa bụkwa di. Etu anyị si nwee di ji, so ị nwee ike ịkpọ osu agwụ di agwụ, dibịa. Ị nwee ike ịkpọ osu anị di anị o di ala. Tupu bekee abịa na ụwa ndị Igbo, ndị a niile bụ ndị na-alụ ọlụ ka ana Igbo wee dị mma. Let's take it a ofu ife ndị Igbo na-asọ nsọ nne. O nwere alụ dị iche iche ga-abụ mmadụ mee, eme ya anya eme ya. Obilukwabe nne ya. Lesie na ọla ụwa na odi na nwunye nwanne. Ụmụ ife dị etu a ndị Igbo kpọrọ alụ. Nke a ga-eme ya nwe eme ya. Mana ife dị ka igbu ọchụ, ife dị ka igbu nne mmadụ ma nna mmadụ ma igbu nwanne mmadụ, ụmụ ife ndị a bụ ife dị so deep na ọ kara ime ya.
onye mere ụdị alụ a na-abanishi from obodo ya. Kedu ebe ọ na-aga? Lụtakwa na ndị Igbo enwero polisi, lụta na ndị Igbo enwero amị, lụta na ndị Igbo enwero soja, lụta na ya enwero prison. Kedu ebe ndị a na-aga? Osu niile a na-akpọ afịa nwe gbadolo ebe a na-eje akọnsọltụ fa, ebe onye lese na mụ n'idilu osu agwụ na nna idili ije jụ ma ajụjụ gbasara agwụ, o nwere ebe ị ga-aga kọnsọlt afụ osu agwụ, gịnị akpa nkata ọgbalị ya afa osinekwa nke a na efe a eme na efe a eme. N'ebe afụ ndị ọcha abịa kpọọ ya shrine, mana fa nke a bụ afa ndị ọcha golia ka anyị welugodi ya na-aga fọkịta. Mana okwu alụsị ka ọ bụ okwu alụkwụsị, okwu alụkwụsị, okwu alụkwụsị n'ala Igbo ife dị njọ kwụsị. So ọ bụ na agwụ na-eme akpa aghala na ọ mara ebe ọ nọ, ebe ọ na-adanye ngaba ije fụ osu agwụ, aga m eje n'okwu alụsị afọ ebe ọ nọ. Ọ bụ na ọ nwee onye melụ alụ nke dịka igbu mmadụ, etu m si kọwa, anyị enwero ọgba a na-eje akpụnye ndị a, anyị enwero ebe ụlọ mkpọrọ a na-eje etinye ndị a. Ndị obodo si na famani amalikozi ebe ọ ga-eje bụ n'okwu obulu osolo ofu alụsị afọ oje gụọ ya mba ọnọdụ ebe a. Kedu ndị na-eme ka obulufa wee nata ka fada emezikwa n'ụdị alụ a ọzọ, ka alụ afa ma wee kwụsị? Welu understanding inwe gbasalụ modern prison wee na-ege ife m na-akọla ife a. Prison system in the world, world of alienation, in the Western world of alienation, aburo, which is different from Wandi Igbo wizu. Onye melaji fa na-etinye na prison, ka gịnị wee mee? Ife eji etinye na prison bụ ka e wee try ya wee reform anya. They see prison as a place to reform. Mana ife dị iche n'ụwa ndị alienation world bụ na onye si prison pụta adịrọ reformed. A lot of them go on to commit the same crime and return back to prison. They become institutionalized. Mana ụwa ndị Igbo onye mere ajọ ife wee jekwulu dị abịa nke ọbụla nọ o dipende ebe nyanwa gbajele ọsọ nke nyanwa. Ọ bata ebe afọ dibịa nyana ya na ọ na-ejezi ozi ike, ọ na-esi azachasị ezi na-achụsị aja dị iche iche, bụrụzie ofe dịzi ka nkụta akpa. N'ime ebe a ka ọ ga-anọ dibịa wee rugharị anya ka alụ afọ ome mbụ ka ọ dị emezini ọzọ. So far bụkwa aspect of reformed people who are specialized in reforming ndị Igbo ka alụ wee kwụsị. Ya bụ na ọ bụ na onye bụ mmadụ inwe ike ịdị na-agafe ụzọ azụ n'ezi gịnị anwụ ike na amankwụ, but yet o nwere onye ọzọ na-egbu. This is how they reform characters. Ọdịbendị dịlụfa ka ọdịba dịla. Ndị Igbo ghọtalụ mkpa ndị a niile baa na ndụ anyị. Ndị Igbo ghọtalụ mkpa osu agwụ, osu anị, osu ji, osu nkwọ. Ndị Igbo ghọtalụ mkpa ndị a niile baa na iji wee debe ana Igbo ka ọ bụrụ ebe alụ na-adịrọ. Fancha so n'ife chebela ana Igbo ọ bụla ife ọ bụ. O wee lue mgbe nwa bekee bịara. Tupu nwa bekee abịa n'ala Igbo,
etu m sikwu ọ gagofu ndị ọzọ fadalia ọ dịlufe izi ịkọ nka ndị a fajefu ndị ofe mmanụ ndị digo used to ndị a na-achị achị ndị belong go to an empire which is under some, so they are all citizens. They are not actually citizens. They are all subjects of a higher monarch. So all the Londo cheesy, he deal with them. All the Londo cheesy, he deal with in the Fulani. Mana fa nwelu nsogbu with Indiana ndị Igbo. Fa nwelu nsogbu with ndị Igbo. Why? Maka etu ndị Igbo si wee debe society fa. In the first place, Igbo enwe eze. Onwero ife dị ka eze na ana Igbo. So ife a Nollywood na-ede elu unu osino kingdom of this, kingdom of that is all pure nonsense. Ọha bụ eze. Mana ọ bụ na onwezile eze ka eze na ana Igbo. Onwere eze ka ọha. Mana etu ndị Igbo si wee debe society fa. Community ọbụna dị independent. So ịma nje kịta na Ogidi si Ogbunike jee na Ogidi gwa ndị Ogidi ife na-eme ọ dịrọ possible. Ịma nsi Ogidi kunie jee Ụmụoji gwa ndị Ụmụoji ife na-eme ọ dịrọ possible. Mana Igbo na-asụ n'onu mana fa kwa akwalo bụla ofu o nwere ife kpata afa niile jikwa bụla ofu na-esokwa ofu ụdị usoro omenani fa. Mgbe nwa bekee bịa ọ fịali arụ ipenetrate ndị Igbo maka na ndị Fulani agwagofa na ndị adịkwa iche, ndị ofe mma na-agwagofa na ndị adịkwa iche. Kedu ndị bụ ụzọ bịa? Kedu ndị bụ nwa bekee bụ ụzọ bịa n'ala Igbo? Ndị nwa bekee bụ ụzọ bịa n'ala Igbo fa bịa as traders, fa bịa as ịzụ afịa. Mana ọ bụrụ afịa ka fa bịa ịzụ maka na ọ bụ na mbịa igoli ife ọ ife ịkpọbala afịa ka mma ego. Mana ndị a they dictate how things run. Mana they first study you. So as far back as 18th century, first study sigo ndị Igbo ghọta ndị a bụ na ndị a dị so fiercely independent minded na ezinụlọ ọbụla na-achị onwe fa. No nwere iwu na kontrolu ndụ onye Igbo na iwu na kontrolu ndụ onye Igbo n'ime idiri idie na Bible. Maka na n'ime ka emele ego n'isi nne, n'ime ka emele ego n'isi nne ya mụtalụ nne ya nụtalụ nne, n'ime ka nne esi wee kunie ijebedi, n'ime ka esi wee kpụ nwa onye Igbo n'afọ mụpụta ya jọọ mụgụ ya nye ala gụọ anya afa ọ na-eto, n'ime ka o si bụrụ nwoke kpuo anya anị, n'ime so na ndụ onye Igbo bụ a moving, walking, talking, living, acting entity. Onye dere idie na akwụkwọ ka o wee mmanụ nke dị njọ na nke na-adịrọ mma ọ ga-eme ọmụ ya ama. So mgbe nwa bekee bịa afụ ndị a ghọta etufa si eme litu etufa si ndị ọzọ si kosi alụfa, and most importantly dia etufa si wee wele obodo fadozie n'ife dị iche iche ma osu agwụ ma osu anị ma osu ji ma ife dị iche iche etufa si hazizi onwe fa. Most importantly fa nwekwula egbe. Ndị Igbo na-ama nke a. Tupu isi na ị na-asọ osu nsọ, ndị Igbo na-ama nke a. Ọ bụrụ Igbo na-asọ osu nsọ, aga m akọwa etu anyị si bido iso ndị osu nsọ.
through trading anyị webata missionaries ndị bịa isamunu n'isi Crowder, Basden. These are the people that came into Igbo land. Because Namuna Gaumaro na Igbo was steeped in pitch darkness for over 100 years. Where nenegi, when they wake up in the morning to they go to bed at night for the period of 17th, 18th century. Even they are lolobo itiako, nepe manwa beke ne bupu. We don't know these things because we think we are educated, but we are not educated. Na education enyela Igbo colonial education. Because obu na the educated, if I'm nako would be onwero nwu Igbo mana amwe. Because nwu Igbo obuna ikpo onya kita asi agwa m onye bu Jesus o call nya call enu call ani call ebo sibia. Mana nwu Igbo enwere ike call history. Man not the educated. Or a professor. Or a doctor. Or a lawyer. Or an engineer. Or where we find wrong. But we forget that all our education is nothing but colonial. My battery is going. Colonial education. Colonial education is not education at all. It is actually miseducated education. Because if you study the root for education is educare, is to take out what you are, what you know from inside. But colonial education fed you and I information for a purpose, and that purpose will explain to you also if I dikita bolondena so aya gotazi fobo tupu nwa bekee abịa ndị Igbo nwere ego, ndị Igbo bi n'ụlọ nnukwu ụlọ mighty house start anyị na-alụ so no send down the rain or roof akwa ya bụ roof anyị na-alụ. Ndị Igbo have always had massive grand structures. Yes. Enwe ike wala akanya luanya, and so what? Obodo Igbo ndị ebe mbikita una akanya fancha bụ listed buildings. You don't touch them. They are all listed. Mgbe nwe bekee bịa ọ chọpụta na unu bụ egbe unu lụ nwa bekee akpụrụ egbe ndị China kpụrụ egbe. Mgbe nwa bekee chọpụtara egbe, they capitalized it. When they came to you, they turn your society, my society, your society upside down. They could not penetrate. Maka gịnị? Na fa furu ofu onye beze faga corrupt. Fa furu ofu onye beze faga corrupt we deceive we na lufa ife ni ne family. So what did they do? They instituted warrant chiefs. Mgbe jibata na Igbo. Mgbe ife ji mebi na Igbo. They instituted warrant chiefs. Now, gịnị ka fame with warrant chiefs? Fa kpụtakwa ndị ofeke. Ndị ike ọlụ na-adịrọ, ma ọlụ ugbo, ma ọlụ aka. Fame fa niile kọtụma. Ndị nwa bekee. Fa bịazikwa ulua prison. Una otose. The central prison ebe a na-ekponye ndị Igbo bụ na Asaba ka alụrụ ya. Una ma nke a. Ma kpụta gị na nke a ebe a na-akpọzi Imo steeti. Kita afa ka yalisigo steeti. Ma chita gị from Ebonyi steeti. Ma kpụta gị from Anambra steeti. Ofu ebe ka onye ọbụla na-aga. Na Asaba.
ebe a na-eji etinye ndị be na prison. Nwa bekee lụkwazi court. Ti ndị uwe ojii ụmụnne m na ụmụnna m ndị daa mba ndị fa capture true n'ụka. One thing ka fa mee tupu fa na-eme ife fa na-eme fa bunye fe egbe. So na ife anyị na-aghala kịta ndị be anyị, we need to really go back and read, but I don't really blame us. Maka na where do you get this information? How do you do this research? Mụ na nwanne m bi na South Africa. Mụ na nwanne m bi n'ụlọ m kịta. O si South Africa bịa. Ọkpọ m same auntie. N'ọtụtụ ife, he's a musician. He's a guitarist. Ọtụtụ akwụkwọ o ji eme kịta, he's been performing guitarist for 21 years, but he keeps researching and studying. O same na ụmụ ife ndị adọ na Africa, na South Africa. But on a click of a button, you can get information here. So na akpacha anya wee debe anyị in a position ebe anyị ma na anwa about our world and about ourselves. It's an agenda. So what did they do after they instituted Warrant Kings? Nwa bekee ji nwayọ bata. Ikenu na anugo n'oge a na-akpọ oge ntiji egbe. Yes, these are historical era in Igbo history. So how come na mụ na ya mara ya? Mana akpọ kịta Jesus of Abraham, onye ọbụla awụ n'elu kwotelu mpata ọ bụ na Bible. But we don't know if a man na zona, like I say, what is happening in your backyard. We don't even know. What is happening in your life, you don't even know. Akpọ osu onye ọbụla gbafue. Gịnị bụ oge ntiji egbe? Anyị nwere ndị na-akpọ ozu n'ala Igbo. Ndị ọka niile maọbụ ọka ozu maọbụ ọka maọbụ ọka etiti. Every Igbo societal group a na-akpọ ọka, that is what they came out with. Fa na-akpụ, and ndị Igbo na-ejeghalị. Ndị Igbo nwere egbe, unu ama. Tupu nwa bekee bịa na Igbo na mana ndị Igbo nwere egbe. Unu ama na ọ nwere family na Igbo na-enwere egbe. Ndị Igbo kpụrụ, not imported. Mana alụpụsị na Igbo, anyị jiri egbe anyị gbuo onwe anyị. Because anyị nọ in a self-policing. Every Igbo person is a self-policing person who polices him or herself. So I am an Igbo person who is a self-policing police, who is policing myself. So are you. Ndị Igbo nwere egbe. Rienne, every family. But mgbe nwa bekee chọọ handicap fa. If family bona fa ji warrant chiefs, bona before can call ife lead to this. Obodo a na-akpọ Obosi. In the early 19th century, nwa bekee land in Obosi from Onitsha, because that's where they came through. That's why they started the Lower Niger Company na Onitsha. So Obosi is only next door. Mgbe Obosi follow nwa bekee, fast na far from one more. Uji bicycle bia. Onwere mkpịsị ụkwụ. They killed it. They killed it. Then bicycle ya fakpola anyịnya igwe fa kedie n'elu osisi. Ụkwụ a na-rotate round and round. Fa say na fa hang gear because na anyịnya ga-agbala ọsọ gbaje ebe nwa bekee nwa mmụọ si bịa jee gwa ndị ọzọ ife menụ. Hence, white man later came back and shot a whole lot of people in Obosi. This is an era in Igbo history. The same thing, at the same time, enwekwala an era in Igbo history. A na-akpọ oge otikpo. Maka kịta iche na Igbo enwero museum.
anyị chee na Igbo enwero museum. Igbo nwee museum ife ọbụla dị n'ala Igbo has been depicted live. Nna nne m na-apị ụmụ carving dị iche iche. So ịbata na every Igbo community square ọ na-enwu na a na-alụ ebe a ụlọ mmụọ. O nwekwala another one a na-alụ ebe a ga-edebesi ụmụ ife dị iche iche ndị Igbo pelo. Is history. We live in an oral tradition where history is lived. You don't study it, you live it. It's part of you. As onye Igbo, you live history. You are history. You make it, you live it, you breathe it. Mgbe nwa bekee bịa, in order to disarm you and set you and I to what we have become today, to become non-entities of not self-knowing. Odindu amonwe. Or if I odindu amonwe. Because they say, one of their old writers say, the best way, if you really want to cut a society off, you cut them off from their mothers. That's why Marcus Garvey came up with and said, a people without their history is like a tree without a root. Sooner or later they will wither and die. A people without a history is like a tree without their roots. Sooner or later they will wither and die. The approach on Igbo is cut them off from their history so that as time comes on, the younger generation will no longer know that history. Because tunde na agwafanya akot to go far off. So who is going to tell the rest, the coming generation, was who they are and what they are? It was an agenda to reduce us to what we are, just for continuation of what is happening today, to take over, to take your land. So they came with different strategies. The strategy first, primary strategy, is religion. It came with two arms of church. Catholicism. Catholicism brought some miseducated Irish people who became your Catholic fathers in Igbo land. Febido na akwụkwọ na akuzilo ndị by nonsense, which means they are educating you out of who you are. Kaida manu why. Later on, followed by Anglican. Gine Kafame, they divided every Igbo society by half. That's the first set of division. Catholic, iman bato onye CMS iman gapo onye Catholic. Sa amam na mgbe pempe na ndị CMS na-esi isi. Ndị fada bụ ndị fada. You don't mix, you don't intermarry. Coupled with the fact na eji ndị nzuzu mee fakọtụ ma bunyefe egbe, so that ka fa chedo ndị ichie egbe n'isi, chedo ụmụ nwaanyị Igbo gbala ekwe iyom nwere ezigbo ego egbe n'isi, so they can destroy the society. So division came. Ndị na-enwere isi abụrụzia ndị dị mkpa. Why? Because they have the support of the white missionaries. They were armed. Have you ever asked yourself, I live in London, why is it that British police don't have arms? Or no police say this in Nigeria? Why is it that all the police you have in Africa carry gun? Police are Igbo. Police are Igbo. If they didn't come to conquer you, why arm the place? So the first thing they did, because igakwa ifede ka Mbise side, enwekwala a similar incident ebe ndị Igbo bukwa nwa bekee. This time they landed with, I think Ogo Douglas. That's another era in Igbo history
We don't know these things. No go Douglas. This same nwa bekee fabu Douglas. Ndị Igbo bunya tanwa, because you have to get rid of the evidence. But when they were Douglas was killed there. Douglas was killed there. Douglas was killed there. But people didn't realize what that was. So through that, investigation revealed later on, they landed with parachutes. They set down troops. So at the next day, they started shooting, but the Igbo people were armed. So it wasn't an easy battle. The same as Etosimeno. But at the end of the day, they got the Warrant chiefs to convince, I think in Kamena, na Nibuku Kebo Bido. Nibuku Kobido. Warrant chief Akwegigo. Sindi Bukuni no nyobuna bupute buyechi ebonko. So Igbo had in Ibuku mountain of ammunition. Nwa bekee bu egbe gbanyo gbafo kilikili amwanya petrol gbafo oko. Umu bekee nogidele ebe until egbe ndi Igbo ni na agba pia piatapata. Then that started traveling from one Igbo village to another. From one Igbo village to another. Until ndị Igbo niile destroy ya egbefa. You see? They disarmed you and I. We were disarmed strategically. Then another aspect of our defense, which is all the Okwai di Chiche, they use Oge Otibo to also destroy all of those structures. So we are now laid open for the assault. Now, that's the story of that's the gist of all this long story I'm giving you. The turnaround. When Nwabeke started to capture some of our people and brainwash them into the church, if you don't convert, if you don't accept their so-called new religion, you have a problem. So, do you think that Osuagu, Osuani, Osuji, Osunkwo will easily just hang up and surrender and give their life to Christ? They didn't. Me and you, the same group from the same body of Ndibo who converted, were now informed by the missionaries to ostracize these people. Yes, I was born to Iso Amamosu na Nibo. Ada no fan. Ada no smoke. Ada no swani. But Osu aburaji fetu Ndibo until na ndị ọcha a convert ndị bai to Christianity and then get them to ridicule. Get them to ridicule and ostracize ndị enwa bụ ndị jiani. That's how we came to what we have as Osu today. So kam jụọ gị, as onye Igbo ilidebegoji Osuji as onye Igbo ilidebegoji. What is the purpose of Osuji na Igbo? Osuani as onye Igbo ife n'enu iko n'enu maka ji na ede na akpụ na oloma na nkwụ na ụkwa ị na-eli ka nọ n'ala Igbo. Have you given it up? Osuagwu, have you stopped to pursue knowledge? Kita ị ka na-ejenu, ị na-ejenu n'ụlọ ụka nọ ọkwa ya? Ị eje jụọ pastor nnu onye a, pastor wa na m enwetara ọrụ, pastor nka.
Have you stopped to consult people in Kaimalo? You haven't. The difference is in a measure through the version as a conquered human being. So the same thing booted this unity in Igbo land, which I now marrow because that history was stolen from us and deliberately hidden from us. Because how did I learn these things? 21 years of research. So if you want, you can know these facts too. But why, if I lived in Nigeria, if I live in Igbo land, would I have been privileged to all this information? The answer is no. Because every education I learned in that country was to hate myself. I read a history book, W.K. Boa or something like that. All he was talking about was how we had fat lips and thick lips and whatever. And we lived on trees. And I pour libation to death. Then he turns around and tells us that civilization started in Mesopotamia. And then I had to study about Baden-Powell, Mungo Park, and all those people. As if they were good people who discovered us. You discovered what already existed. Is that not crazy? The white man came with divide and rule. It's a strategy. Because once you're divided, it is easy to rule you. So I was listening to my brother Okechukwu, whom I love so much. Because as onye Igbo ọbụna ebe ọbụna ị nọ, ọkpụkpụ gị bụ ọkpụkpụ m. Anụ arụ gị bụ anụ arụ m. Ọbala dị m na-arụ bụ nke gị. N'ọnwụ na ndụ anyị bụ ofu. So I can never ịdị ndụ bụrụ onye Igbo kpọọ onye Igbo Igbo masị. But ebe eziokwu dị a ga-ekwu, ebe correction dị a ga-enye. Because unless n'ihu na ebe a nọ wee nye ozu, asị gị bụ ọnya, ị ga-esi n'ụkwụ bịa. Maka na ị nọrọ mgbe a na-enye, ị mara ebe isi ede. So ọtụtụ n'ime anyị jizi maga half-baked education, half-baked history, half-baked knowledge, with the pack street wisdom. We know so what was doing in my with in-depth knowledge of who we really are. My brother made a lovely video the other day, Okechukwu, but then he repeated 2 times about abolition also. We need to be abolished. It has already been abolished anyway. It's not even a biggie. But then he kept repeating, Kamazi, na at the end of the day, no nwezi onye ọbụla ga-abụzi osu, no onye na accept Christ as their one and personal savior, something like that, to that effect. Did you see how it started in the beginning? That's how it started in the beginning. That is how it started in the beginning. Unconsciously, he was falling into the same pit hole. Unfortunately, he was taken through the same route Nwabekee taking. So now we have a bunch of Warrant chiefs. Unfortunately, my father was once. Unfortunately, my grandfather, Ejiofor, was once Chief Ejiofor. Unfortunately, my great-grand-uncle, Obimwa Chief, was one. So I came from that lineage also. Though with a different twist. Because each case is unique. And the bottom line is this. Onwere onye eze ị ga-ejekwu kịta n'ala Igbo ka ọ kọọla ntọnanị. It's impossible. Ife a nkọ kịta jee jụọ onye eze ọbụla n'ala Igbo. Jụọ anya asịa kedu oge ndị Igbo, kedu ife bụ oge ntiji egbe n'ala Igbo. Jụọ alụm ya onye eze ọbụla ịma. Jụọ alụm onye eze ọbụla ịma. Kedu oge, kedu ụdị osu variety osu enwe n'ala Igbo. Biko jụọ alụm ya onye eze ọbụla ịma n'obodo ka ịgwa m onye eze nwee ike ịkọle
osu ọna inwe n'ala Igbo. Gịnị bụ osu? Jụkwalụ m onye eze ọbụla ịma n'ala Igbo si ya kedu ife dị iche from osu na di. Di is not husband. We get it wrong. Di is not husband. Maka na ife na ya amarụ n'ụwa ndị bekee dị iche, the word of alienation dị iche from wizu, the word of complementarity, ebe ife na-abụ kwekọta. Di ji, di nta, di ana o di ala, di mkpa, osu ji, osu ala, osu nkwọ, osu agwụ. What we need to do as ndị Igbo bụ ikpokọta onwe anyị ọnụ, not ịghasa. Nwa bekee ji wanting bịa. Religion, through the missionaries, they came to exploit us. They came to in order to exploit us, they have to divide us. They have to disarm. They have to, in order to exploit us, they have to disarm us. They have to disarm us and divide us. Must we allow that to continue? That's my question. Ayaga in our generation, because kita I know in the world, what the Aquarium era, Piscean era is passing. We feel kita the era of Aquarius, everything is open. Information age. It is the knowing time. It is the time to know. It is the time to know. There's no excuse for not knowing. Get rid of ideologies. Open your mind, because if you can keep away ideology like religion or whatever, you can actually investigate truth and know truth, and then go back to your religion if that's what you find. But don't be misinformed. Don't wallow in ignorance and claim that you know or think you know. Because the first primary African teaching, Igbo teaching, bụ nwata mara onwe gị. Nwata mara onwe gị. That's the root of all. That is the center of all knowledge. So no nwere ụlọ ọba na mmadụ bụ akwụkwọ mmadụ ife niile gbasara ala, mmadụ ife niile gbasara Yaheshua, mmadụ ife niile gbasara Jesus, mana ọ mara ife na-eme in their backyard. What is happening in your backyard? Who is your grandfather? Who is your great-grandmother? What can you tell me about her? What can you tell me about your village? What can you tell me about your people? Ikekwa na anyị ga-enwekwa lecture ọzọ ma ọ bụ na nke a edoro anya. Mana ife m na-achọ ka anyị mara bụ na osu abụrụ ife ndị Igbo na-asọ nsọ. That's the summary of all this video. Osu abụrụ ife ndị Igbo na-asọ nsọ. Alụsị abụrụ ajọ ife n'ala Igbo. Osu abụrụ ajọ ife n'ala Igbo. Ife ndị a niile bụ ife mee ka Igbo kwụlụ, ka ọ dịle onye enu mma, ka ọ dịle onye anị mma. Onye kpata na Igbo enwere amị, Igbo enwere police, Igbo enwere prison. Maka na onye ọbụla ma iwu sọpụrụ nya bụ iwu. So osu nwere ife ọ na-alụla ndị Igbo, ichebe ife ọbụla na-emelụ anyị. Onye bụ ife osu anyị na-alụ ka anyị wee dị mma. Kịta anyị nwere osu anyị okwu ya. Ya konye nwuji na anyị Igbo kịta opue. Anyị nwere osu ji, anyị nwere osu nkwọ, anyị nwere osu agwụ.
Every corner of Igbo land is a rubbish pit. Rubbish pit. Plastic is suffocating the land. Death is suffocating the land. So where was there be atufu oboda ibu atufu omia? A man tufuzi omia because the roots have to go through layers and layers of plastic, which are not so biodegradable. Aya achulugu ife ndị anyị na-ewe n'ọfịa maka na osu dị njọ kwa ya. So kita ọkala anyị mma. We got the Bible. We overstood religion. We can quote it from Genesis to the Revelation. But kita ka anyị ga-aba alụsị ahụ n'ọkwa ya. Anyị welu meta agba anyị okilikili. Anyị busy in self-imposed prison ọkwa ya. Iwelu meta agbasia window gị na door gị. The strongest, not even the weak ones. Iwe gbakwa fence. Igbasia normal fence. Iwe add kwazi anya extra block. Ki we addition onwere onye ga-amabata. So after you've added those extra height, iwe bekwa we welukwa baboya we ko n'enu. We wele electric wire anya. We biazia we chozia the toughest gate we kwe n'ọnụ ụzọ. Who are we deceiving? Ndị Igbo ka onye na-aghọle. So okwu a bụrụ okwu anyị na ndị Fulani. Ọ bụrụ okwu anyị na nke one day I ga-eme video gbasara anyị na ndị Fulani na anyị na ndị Hausa. Mana kita I'm talking about Igbo n'onwe. We need to know where our trouble lies. We need to know the root of our problem. We need to go and know our story, not history. Our story. We need to know our story. We need to know maybe febido maybe benabai nandwai. And we need to see what the possible naiga repair. But in repairing it, we don't ostracize again. So no bo no nya accept ro Yeshua. Onya buziusu. We are yet in the same shoe. We are just standing on a spot, marching. We are not moving anywhere. Or the konye kwofu ebe a jogging. They've not traveled anywhere. Man, ain't all fight on we bonaga. They've not traveled anywhere. So we need to come home. Ndị Igbo, I need inata. I need inata. I need igo inwa amamife. This is the age of knowledge. I need the human kai. I brought nke mmadụ ka anyị ga-amamalia in toto. I need the human kai. Kita ife anyị bụbu nwa nke mmadụ ama nke. We need to start knowing who we are and what we are. And if I ma iji bụla ife anyị bụ, maka no ife anyị bụ kpata anyị jikwa ka na-achụkwa iwe lukwa echi, which is another story altogether. Bụrụ ife anyị na-akpa maka kita. The story continues. The same reason ndị ajibia tiji egbu unu. The same reason ndị ajibia tikpo mbari unu niile. Destroy all your artifacts, when you're on CBDO, when you are all of them, they destroyed all of them. The same reason they came and destroy your diabia. The same reason they imposed the fake Oyibo dibia. Ọtụtụ ndị dibia niile na Igbo kita aworo dibia fabu. So stop going to them. Stop going to them. You don't need them. Ginwa bu dibia n'onwe gị. You observe the natural law and you protected. We need the regional aja biana pollute to see all our rivers with plastic. Who cleans the waterways? We are dying of plastic. We are dying of ignorance. So now, they now brought, as we become helpless, religion are plaster we become so drunk in it. We now have all these Warrant chiefs, Ndi Igwe and Eze, who are perambulating. They are all wearing Roman artifacts.
ọnwa ife dị iche na ife ndị igwe anyị na-eyi na ife ndị kedozie ma ndị bishọp na ndị otu na-eyi gbado ọrụ ofe ife a except different color. ma ndị nne John zi bụrụ mothers maka na ọ mabụrụ na ya bụ nne ọntị na nwa bekee abịa agwa ya na ya bụ nne. so anyị ghasara aghasa and anyị need ịkpakọ nwaanyị ọnụ. udo dịkwala na ụmụnne m bikos na anyị kwube nke onye ebere ebe mbọsị ọzọ aga m abịakwa ka anyị na-ekwu nke onye manya weta nwata mala onwe onye Igbo mala onwe onye na-amarọ ma chee na ya ma bụ onye a ga-asọ nsọ gbalie ọsọ. He who knows not but believes he knows, you have to run away from them. onye na-amarọ mmalụ na ya amarọ bụ onye iberibe rapụa. He who knows not and know that they know not is simple. Disregard them. He who knows but knows not that they know is asleep. Awake them. Onye mmanụ mana ọ marọ na ọnwa na alarụla nyela aka ka akpọta anya n'ụla ka ọ lụọ ụlọ ọbịa ịlụ. He who knows and know that they know is wise. Follow them. Onye mmanụ mana ọ makwa na ọma bụ onye mmanụ a ga-esi. Ndị a niile mkpọrọ afa dị n'ime m dị n'ime gị. O nwee efe ịma m na-amarọ nwee nke mma ịma nwekwa anụ nke mma nna amarọ na mma nwekwa anụ nke ịma gị nwa na-amarọ na ịma. It is our duty as ndị Igbo ndị si n'ụwa izụpụta ịma ife anyị bụ wee soro n'usoro eziokwu. Onye abụ ụwa izu ndị Igbo. Onye abụ ogu eziokwu. Ogu ka m ji bịa, ogu ka m na-arapụrụ unu. Ka udo dịla unu ndị Igbo nke m, ndị mfụ n'anya ife dị egwu. Ọkpụkpụ unu bụ ọkpụkpụ m, arụ unu bụ arụ m, ọbala dị m na-arụ bụ nke unu. Site na mbido ụwa lue na njedebe ụwa, site na ndụ lue n'ọnwụ, site na mmụọ na mmadụ, mụ na unu bụ ofu. Ekene m unu. Ada unu nwanyị Ngozi Chukwuka Adaobi jere ise o bachifonu.